Susegad Danpaar Team म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मार्चाची 15 तारीख. सुरवातेक खबर. गेल्ल्या सुमारांत गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्टाने गोंयच्या टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 17(2) हाचे बाबतींत आपलो आदेश दिलो. गोंयचे पर्यावरण राखपी सांगतात ही जावन आसा एक व्हडली जैत. गोवा फाउंडेशन हाचे मुखेली एडवोकेट नॉर्मा Alvares आमकां सांगता. The court has today delivered a judgment which is greatly in favor of the people who have been trying to protect Goa's ecology, the environment from destruction, particularly because of a controversial section 17(2), which was allowing people to apply for a change of zone on the grounds that there is error, there is inconsistency in the zoning in the regional plan. But there was no proving that there was inconsistency or there was error. It was simply a request for a change of zone which people were buying, and thereby the regional plan for Goa was simply being cast aside, and plots, areas were being converted to settlement on which there would come up lots of constructions. Today the court has quashed and set aside the rules and the guidelines which enable the operation of section 17(2), which means that section 17(2) can no longer operate as of today. Besides, the court has directed that section 17(2) be read down, which means that it does not operate in the way it stands, and court has not allowed for any zone conversions on grounds of inconsistency or incomprehension of the provisions of law. The court has also said that as of today, no further conversions will be permitted under section 17(2). The government has sought a stay of the order, perhaps in order to appeal it in the Supreme Court. The court has granted 6 weeks' time but prohibited any zone conversions in the meanwhile. It is a great victory for people of Goa who were fighting for a long 2 years against this controversial section 17(2) of the Goa Town and Country Planning Act. पूण गोंयचो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की गोंयचो सरकार सुप्रीम कोर्टान हातून ही ऑर्डर चॅलेंज करतलो. कोर्ट has upheld the 17(2) section. 17(2) section upheld केल्ले आसा. तुम्ही जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून. 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना. 17(2) आहा तशें आहा. कांय गोष्टी आमी जे केल्या ते कोर्टान अपहेल्ड केल्ले आसा. कांयच जावंक ना. आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता. मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा. मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो. आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमी आमचें जें कितें आसा आमचे सरकाराचें कितें मत आहा तें मांडपाक. बाय द टायम वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड प्लेस अ व्यू, लॉट ऑफ थिंग्स वील हॅपन. देर आर मल्टिपल थिंग्स द गव्हर्मेंट हेज ऑप्शन्स ऑफ डुईंग. तुम्ही एक लक्षात घ्या, सेक्शन 17(2) स्टेज. आनी एक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार केंद्र सरकारान इमिग्रेशन आनी फॉरेनर्स बील 2025 इंदीच्या पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केला. आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे हे बील आदल्या काळाचे कायदे बदलपाक, जशे फॉरेनर्स एक्ट 1946, द एंट्री इंटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 आनी इमिग्रेशन कॅरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000. हे बील हाचो हेतू जावन आसा नॅशनल सेक्युरिटी, कंट्रोल इमिग्रेशन आनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज जे कोण भायल्या देशांतसून इंडियेक येतात बेकायदेशीर तांकां. नमस्कार. आमच्या इंडियेच्या पार्लमेंटान एक बील इंट्रोड्यूस केल्लें आहा, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बील 2025. आतां ह्या बिलान कितें बरयल्लें आहा, हे आमच्या लोकांचेर, जे लोक भायर वेता, जे लोक इंडियेक येतात, तांचेर कितें असर पडटलो. वॉट वील बी द इफेक्ट ऑन द पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग इन एंड आउट ऑफ इंडिया. नाव हो कायदो हाडपाक असलो कायदो नाशिल्लो काय आमच्या
देसान कायदे आशिल्ले, 4 कायदे आशिल्ले. एक इमिग्रेशन ऍक्ट, एक पासपोर्ट ऍक्ट, एक फॉरेनर्स ऍक्ट आणि चौथो म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स ऍक्ट. अँड एव्हरीथिंग हॅज बीन फंक्शनिंग व्हेरी वेल. केन्ना मिसयूजूय जाता. आतां हो पळय कायदो कित्याक हाडपाक जाल्लो? आतां कायदो हाडला इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल. ना हातून जे प्रोविजन्स आहा व्हेरी ड्रॅकॉनियन, व्हेरी डेंजरस. आतां ह्या कायद्या प्रमाणे कोण पळय येता ओ इंडियेक येवंक सोदता, ह्या कायद्या प्रमाणे तूं हुंयच्या टायमार येवपाचो ओ तुवें हुंयच्या पोर्टान भितर सरपाचो, वॉट इज द प्लेस ऑफ एंट्री इन टू इंडिया ते डिसायड करतले. सपोज तूं आयलो, तूं हुंय रावतलो, तुवें थंयचो रिपोर्ट करपाक जाय, तुवें तुजें बायोमेट्रीक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, तुवें सिग्नेचरी तुजें दिवपाक जाय, तुजी मेडिकल एक्झामिनेशन करपाक जाय. हें सगळें बरयल्लें आहा. वाय? वी आर मुव्हिंग इन टू अ डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफिशियली. आमी स्वताच म्हणटा डिक्टेटरशीप हाल्लीच, आतां ऑफिशियली करून दाखयता ते. बिकॉज हातून म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या लोकांचेर कसो असर पडटलो. आमच्या गोंयच्या लोकांक खूब हुस्को आहा गोंयांत कितें कितें चलता पळय तें. आमचो गोंयचो लोक जो भायर सेटल जाला, दे वॉन्ट टू कम टू इंडिया, दे वॉन्ट टू कम टू गोवा. तांणी सोशल मिडियान केन्ना बरयल्लें आसतलें जे गोंयांत कितें चलता तें रॉंग, ऑर इंडियेक कितें चलता तें रॉंग. विल दे बी अलाउड टू एंटर? दे विल बी सबजेक्टेड टू सम चॅक्स. तांकां इतलो त्रास करतले. दॅट मीन्स फाल्यां आमचे जे गोंयकार आहा जांचे हार्ट अँड सोल इज इन गोवा, दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर. दे विल बी सो मेनी चॅक्स. सो वी विल बी ओपोजिंग the Congress party along with the opposition parties. We will be opposing this bill. पोयर जेन्ना मांडला ड्युरिंग द एडमिशन, आमी एक बरो आमचो विचार घाला, आमचो बरो आर्ग्युमेंट घाला वाय दिस बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया. द फायट इज ऑन. थँक्यू. देव बरें करूं. दुसरी खबर मदयणीच्या उदका बाबतींत. केंद्र सरकाराच्या मिनिस्ट्री फॉर एन्व्हायरमेंट, फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज हाणें आज पर्यंत कर्नाटक सरकाराक आपली परवानगी दिल्ली ना कलसा बांडोरा डायव्हर्जन प्रोजेक्ट हाचे काम सुरू करपाक. पूण कर्नाटक सरकारान हाचे बाबतींत ह्या वर्साच्या बजेट हातून दुडवांची तयारी केल्या आणि हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक कॉन्ट्रॅक्ट बी अवॉर्ड केला. 2000 ह्या वर्साक केंद्र सरकार हाणें एक मदई वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल स्थापन केल्लें. हातून 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंय सरकाराचे मदई उदकाचे डिस्प्यूट सुटावो करपाक. 15 वर्सां उपरांत आनीक पावट हे ट्रायब्युनलाक 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन दिलां हो विशय सुटावो करपाक. आमचो खास इश्ट प्रोफेसर राजेंद्र केरकर हाणें हाचेर निशेध मारला आनी कर्नाटक तशेंच गोंय सरकाराची टिका केली. कर्नाटक सरकार जे आसा त्या ह्या प्रकल्पाच्या नदरेंतल्यान तो फुडें व्हरपा खातीर अंदूच्या अर्थसंकल्पान तेंच्यांनी पैशांची तरतूद केल्लेली आसा आनी आपणालें काम जे आसा ते फुडें व्हरपा खातीर ते नेटान यत्न करीत आसा. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी ह्या संदर्भात आपली भुमिका आसा ती स्पश्ट केल्लेली आसा की आमी पर्यावरण आनी वन्यजीव नदरेंतल्यान परवाने मेळ्ळ्या उपरांत ह्या कामाक सुरवात करताले. कणकुंबी हांगासर कळसाचे जे उदक गोंय वाटेन आसलें ते वळोवन व्हरपाक कर्नाटक सरकार यशस्वी जाल्लेलें आसा आनी आतां नेरसे हांगासर आपणालें काम जे आसा ते सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान तेच्या खातीर जी पायपां जाय आसलीं तर त्या पायपा खातीर फॅब्रिकेशनाची यंत्रणा जी आसली ती तेंच्यांनी नेरसे गांवांत हाडलेली आसा आनी ह्या प्रकल्पा खातीर ज्यो कांय गरजेचे परवाने आसा ते मेळोवपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार नेटान प्रयत्न तेंचे चालू आसा. तेंच्यांनी हालींच प्रधानमंत्र्याक भेट दिली आनी त्याच प्रमाणे केंद्रीय वन, पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय जे आसा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी भेट घेवन आपणाक हे परवाने जे आसा ते बेगोबेग मेळचे अशें तेंच्यांनी विनंती केली. पूण दुसऱ्या वटेन गोंय सरकार जे आसा ह्या प्रश्नाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न आमचे कमी पडत आसा. सोनिया शिरसाट या नामवंत गायिका असून पोर्तुगीज फादो संगीतात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गोव्यात अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांचे अनेक कार्यक्रम होत असतात.
देश विदेशात अनेक त्यांचा असा एक खास चाहता वर्ग केवळ गोव्यात नव्हे, संपूर्ण भारतातच नव्हे तर विदेशातही आहे. सोनिया शिरसाट. भारताचे फामाद फादोइस्ट आणि पुराय जगांत जावन आसात ब्रँड एम्बॅसिडर ऑफ गोवा सोनिया शिरसाट हाका गोवन ऑफ द इयर हो पुरस्कार फावो केला. ते आमच्या लागीं उलयले. Hi, I'm super excited to receive this Goan of the Year award from Lokmat. It gives a lot of happiness, a lot of pressure as well, because when you receive awards like these, it just means that there is more weight on your shoulders to continue to do the work that we've been doing. But I'm really grateful to God, and I'm grateful to everybody that has been a part of my journey, and today I stand here receiving this award. I also want to mention the 3 nominees along with me that were nominated in the art and culture category for this year's award. Vaze Bua, who has been working tirelessly in the area of Kirtan, and his work with Kirtan is commendable, especially in the teaching of Kirtan to children. Kastub Naik, who is doing his extensive research, and so humbly he does his work and so silently. Kastub Naik. And then Mugdha Gaonkar, such a beautiful Indian classical voice. I don't know what's more beautiful, her voice or she herself. So I was very happy to be nominated with the 3 of them. So on behalf of all my co-nominees, I would like to thank Lokmat for this award that they have given this year, called the Goan of the Year. I also want to say a big thank you to all of you from all over the world who cast your vote, because the final selection was based on votes, and a lot of you cast votes without my knowledge, and then informed me that you'd already cast your vote in my favor. So thank you very much. A lot of you all were finding it difficult because you all do not follow Devanagari, or you have lost the habit of reading Devanagari. So the script was difficult, and yet you all voted for me. Some of you all were having problems opening the link, I know that. So thank you very much for being persistent and casting your vote for me. So thank you for all your support, and may God bless you all. Thank you. आणि कुशालकायेची खबर USA हांगासान. जल्मल्लो वास्को हांगा, पूण आपले शिकप सद्याक फिलाडेल्फिया USA हांगा करता यश फट्टे हाका कॉलेज स्क्वॉश असोसिएशन स्किलमॅन पुरस्कार फावो जाला. स्किलमॅन पुरस्कार जावन आसा एक खास पुरस्कार दादल्यांचे कॉलेज स्क्वॉश हातूंत. फिलाडेल्फिया USAसून आमकां यश फट्टे आपल्या आवयक आनी बापूयक आनी घरच्यांक आभारी म्हूण सांगता, आनी हाच्या मुखार एशियन गेम्स तशें ऑलिंपिक्स हातूंत भाग घेवंक आशेता. Honored to have won the prestigious Skillman Award, and honored to have my name on the list of all the squash legends who have won this in college squash and then gone on to become world champions and world number ones. So absolutely honored to be to have won the Skillman Award, and I would like to thank my parents, and without the support of my mother and father, I don't think this would have been possible. Secondly, after this, what's coming next is the race to the Olympics, LA 2028, and that is the next big goal. Obviously looking at Asian Games and Commonwealth Games in between, but LA 2028 Olympics to represent India in squash is the next big goal, and that's the dream of any athlete. And all this wouldn't have been possible without the support of my parents, and it's sad that the authorities in Goa or anyone have not been of great support at all, and whatever scholarship I got in the US was only because of the squash achievements I had and all the hard work I put in. And it's good to know that at least someone recognizes the hard work. So again, honored to have won the prestigious award, and only upwards and onwards from here. So we leave around 5. Yeah. 5 or later.
Dev Guru means thank you. So I thank you for welcoming me on the stage. Dev Guru, once again. आणि आता वयचे पयलीं गेल्ल्या शेनवारा हांगा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हांगा गोंयचे परमोस, गोंयचे जेवण, गोंयचे संस्कृतकाय, गोंयचे मुस्क तशेंच गोंयचो सोरो हांगा रावतल्या ऑस्ट्रेलियन्सांक तशेंच गोंयकारांक मेळ्ळे. हो कार्यक्रम जावन आसलो फ्लेवर्स ऑफ गोवा. पळयात हाचे कांय व्हिडियोज. And we used to live in Goa, and then we're now in Melbourne, and we found out that this Goa festival was on, so we're super excited. So it's amazing to see it and to feel like a bit of Goa again. And to have some yeah, it's so good. Okay, guys, because we are from Melbourne, talking from Melbourne, we had this outside like to see, because whenever we go to Melbourne in the city, a lot of Aussies ask what is Goa, because we always say we are from Goa, but they don't know. They know Goa is the state of India, but they don't know what is exactly Goa. So we wanted to bring the culture down to the city so that everyone can experience it, especially the food, the drinks, the atmosphere and the music and the hospitality of the people. It comes without saying. But Sangu, आम्ही गोंयकार सुशेगाद आणि आम्ही सुशेगाद करतात. ताका लागून लोकांक for this experience we told you are entering a Susegad event, not a busy event. And तुम सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करता because you guys have come and made this show a successful one. सगळ्यांक once again God bless you and take care. Ge Mogal Goinkarano. Flavors of Goa event was organized in the city of Melbourne. We organize in the city of Melbourne, so we bring the authentic Goan experience to everyone in Australia, because we want to show how unique and amazing our culture is. So the Flavors of Goa was organized in nostalgic times with Titus Ursula, and we as Brisa Kalma, we thought, why not, similar to how the Mexicans have tequila, the Scots have their Scotch whiskey, why not bring our Goan Feni to everyone here in Australia, which is why we are importing and we're bringing in Feni for everyone to taste. Hope you keep on enjoying Fernandes. Maybe our great people will follow after this. And to all of you once again from bottom of our hearts, thank you and God bless. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोगा संदी.